Hi students, welcome to your geography class. The third chapter in your geography, that is changing our earth. The last class we had discussed about lithosphere, atmosphere, ecosystem, that you all are familiar. Now again we are moving on about lithosphere. Lithosphere, that you familiar, isn't it? Lithosphere is divided into number of plates. പ്ലേറ്റ്സ് മീൻസ് ഫലകങ്ങൾ, ചെറിയ ചെറിയ ഫലക കഷ്ണങ്ങളാണ് പ്ലേറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക. ആൻഡ് ദീസ് ലിത്തോസ്ഫിയർ ഇസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻടു നമ്പർ ഓഫ് പ്ലേറ്റ്സ് ഇസ് നോൺ ആസ് lithospheric plates. And these lithospheric plates move slowly. And this movement, it creates changes in our surface of the earth. The lithosphere movement, the causes of the movement of lithosphere, because of the interior of the earth, the molten magma moves in a circular manner. That's why the lithosphere plates moves. It's slow movement, a very slow movement. അതായത് നമ്മൾ ലിത്തോസ്ഫിയർ ചെറിയ ചെറിയ പ്ലേറ്റ്സ് ഫലകങ്ങളാവും, അതിനാണ് നമ്മൾ ലിത്തോസ്ഫിയറിക് പ്ലേറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക. വൈ ദീസ് ലിത്തോസ്ഫിയറിക് പ്ലേറ്റ്സ് മൂവ്? അതിൻ്റെ കാരണമാണ് ഇൻറ്റീരിയർ എർത്തിൽ മോൾട്ടൺ മാഗ്മ, ചൂടുള്ള മാഗ്മ ഉണ്ടാവും. ഈ മാഗ്മ സർക്കുലർ മാനറിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ദാറ്റ്സ് വൈ അവർ ലിത്തോസ്ഫിയറിക് പ്ലേറ്റ്സ് മൂവ്. ഈ ലിത്തോസ്ഫിയറിക് പ്ലേറ്റ്സ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ചെറിയൊരു മൂവ്മെൻറ്റ്, വലിയൊരു മൂവ്മെൻ്റ് ഒന്നുമല്ല, ചെറിയ രീതിയിലുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ്. ആൻഡ് ദിസ് മൂവ്മെൻറ്റ് കോസസ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ സർഫേസ് ഓഫ് ദ എർത്ത്. ആൻഡ് ദ എർത്ത് സർഫേസ് changes due to this rotation or the movement of the molten magma interior earth. And the forces, different types of forces or movement we can see inside the earth and outside the earth. Two types of forces you have to study. First one, endogenic forces, and second one, exogenic forces. Endogenic forces means endogenic, the word inside the earth or interior of the earth. Whatever movements happened inside the earth is known as endogenic forces. Exogenic forces is the movement happening outside the earth or surface of the earth is known as exogenic forces. And these endogenic forces, it's usually it's in a very slow, and sometimes it's happening very fast manner or speed. I'm repeating, the endogenic forces, both forces have. That means these endogenic forces has happened very quick manner, and it also has slow movement. And the very quick manner of the endogenic forces, best example, earthquakes and volcanic eruption. This is an example for endogenic forces. Endogenic, the word itself, endo means interior of the earth. Interior means ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ചലനങ്ങളെ, ഫോഴ്സസിനെയാണ് നമ്മൾ എൻഡോജനിക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. എക്സോ മീൻസ് ഔട്ട്സൈഡ്. ദാറ്റ് മീൻസ് upper portion or the surface of the earth. Whatever the movements happened in surface of the earth is known as exogenic forces. These are the two types of movements or two forces that you have to study. Okay. Yes, the movement of lithospheric plates, two types, that is we already discussed two forces. The movement of lithospheric plates broadly divided into two categories on the basis of the forces that we discussed, endogenic forces and exogenic forces. Now we move on. Within endogenic forces, it may be some of the changes, or that forces may causes, or it may happen when drastic suddenly happen, or some of the forces it may be very slow. And best example, that is earthquakes, and second one, volcanic eruption. What is volcano? Volcano means
Agniparvata. Volcano is a vent. It's an opening space on the surface of the earth through which the molten eruptions or molten materials are come out. അതായത് ഭൂമിൻ്റെ അടിയിലുള്ള മോൾട്ടൺ ആയ കാര്യങ്ങൾ, പല സാധനങ്ങളും, സോളിഡ് ആൻഡ് യൂഷ്വലി മോൾട്ടൺ മെറ്റീരിയൽസ് ആർ ദർ. ഇതെല്ലാം ഈ വെന്റിൽ കൂടെ, അതായത് വോൾക്കാനോ ഇറപ്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ മെറ്റീരിയലും ഭൂമിക്ക് പുറത്തേക്ക് സർഫേസ് ഓഫ് ദ എർത്തിലേക്ക് വരും. ദാറ്റ് ഇസ് എ വോൾക്കാനിക് ഇറപ്ഷൻ. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ, earthquakes. When the movement and the plates are moved, the interior of the earth, the lithospheric plates are moved, and this movement also can be appear in the earth's surface. And all this surface and this movement, it is a drastically spread all over the earth, and this vibration is known as earthquakes. അതായത് പ്ലേറ്റ്സ് ഒന്ന്, ലിത്തോസ്ഫിയറിക് പ്ലേറ്റ്സ് ഒന്നും പെട്ടെന്ന് ഇത് ചേഞ്ച് മൂവ്മെന്റ് ഒന്ന് കൂടിയാൽ മതി, അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മളെ എർത്ത് സർഫേസിലും ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും. അതിനാണ് നമ്മൾ എർത്ത് ക്വേക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഐ എം റിപ്പീറ്റിംഗ് earthquakes. Earthquakes means the lithospheric plates moves as a result of the earth crust or earth surface is vibrate, and that is known as earthquakes. In the crust where the movement start, that place known as focus. The movement of the earthquakes start from particular point on crust, and that point or that place is known as focus. The next one, the place at which above the focus is known as epicenter. The place which above the focus, it's known as epicenter. These all are the terms related to earthquakes. We cannot predict earthquakes, but we have to prepare for in order to minimize after effect of earthquakes, isn't it? We know that how can we understand earthquakes will come? That's only we can understand through we have a Richter scale are there to measures the after effect of earthquakes, and we also can understand how the earthquakes come. To understand, when we have to analyze the behavior of animals and the behavior of there's a change in the animals behavior, and that's a changes in the behavior of fish in the ponds, and we can see the snake can appear into the earth's surface, and different symptoms animals behavior may be changed when the earthquakes maybe arise or will come. In order to analyze this behavior, we can understand. So we cannot predict how it's happened, but we have to prepare for the, or in order to escape from earthquakes, we have to reduce its after effects. Okay, next we move on the next topic, that is landforms. The earth's surface is worn by a different process, mainly because of wearing mainly because of weathering and erosion. Weathering means it's a breakdown of the rocks on the crust on the earth's surface, that is known as weathering. അതായത് പാറകൾ ക്രാക്സ് ആയിട്ട് പൊട്ടി പൊളിഞ്ഞു പോകുന്നതിനെ, അതിൻ്റെ ആ മുകളിൽ ഭാഗം പോകുന്നതിനെയാണ്, പാറ പൊട്ടി പൊടിഞ്ഞു പോകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ weathering എന്ന് വിളിക്കുക. ആൻഡ് ദീസ് ആർ മൂവിങ് away ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസസ്. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ, erosion means it is a moving away of the earth's surface or wearing of earth's surface due to the different agents like water, wind, glaciers, etc. And these wearing away of the soil, and these are move from one place to another place with these agents, and they are transported by wind, and finally they are deposited in a particular place, and that is known as, then in this way different
landforms are formed. അതായത് വെതറിങ് ആൻഡ് ഇറോഷൻ ആണ് ലാൻഡ് ഫോംസ് ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ട് കാരണം. വെതറിങ് മീൻസ് ക്രാക്ക് ചെയ്യുക, റോക്സ് ക്രാക്ക് ചെയ്തതിന് പൊട്ടിപ്പോയി ഒലിച്ചു പോകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ വെതറിങ് എന്ന് വിളിക്കുക. സെക്കൻഡ് വൺ ഇറോഷൻ മീൻസ് മണ്ണിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒലിച്ചു പോവുക, അത് ഇല്ലാതെ പോവുക. അത് അല്ലെങ്കിൽ മേൽമണ്ണ് കാറ്റോ വിൻഡോ ഏതെങ്കിലും രീതി റിവർ വാട്ടർ വഴിയോ മണ്ണ് വിയറിങ് എവേ അങ്ങനെ പോകുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഇറോഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഈ പോകുന്ന ഡിപ്പോസിറ്റഡ് ഐറ്റംസ് ഓൾ ആർ ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ആൻഡ് ദേ ആർ ഡിപ്പോസിറ്റഡ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസ് ആൻഡ് ഫ്രം ദെയർ ഫോംസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലാൻഡ് ഫോംസ്. അങ്ങനെയാണ് ഭൂമിയിൽ പലതരത്തിലുള്ള രൂപങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നത്. അതായത് കാറ്റിൻ്റെയും റിവറിൻ്റെയും എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഡിപ്പോസിഷണൽ വർക്ക്സ് വഴി ഒരുപാട് രൂപങ്ങൾ, ഭൂരൂപങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം. ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഫോംസ്, ലാൻഡ് ഫോംസ് നമുക്ക് കാണാം. വാട്ട് ആർ ദ ലാൻഡ് ഫോംസ്? In this way usually landforms are formed. When this river, we are discussed meanders and oxbow lakes or cut-off lakes. When this river is overflow and it's appeared to overflow, it happens to neighboring areas become flood, and as a result of the overflow and the flood happen to all the neighboring areas, and these river they deposited some fertile soil and some materials. This is known as sediments, and due to the flood of a river and they will create a flood plains. The plain area become flood plains. അതായത് മണ്ണ് അടിഞ്ഞുകൂടുക, സെഡിമെൻറ്റ്സ് അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുണ്ടാവുന്ന സ്ഥലത്തിനാണ് നമ്മൾ ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻസ് വിളിക്കുന്നത്. സെഡിമെൻറ്റ്സ് മീൻസ് വാട്ടർ, അതായത് റിവറിൽ ഓവർഫ്ലോ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ, ഓവർഫ്ലോ കാരണം വാട്ടർ നൈബറിങ് ഏരിയാസിലേക്കൊക്കെ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാവും. ഈ ഒരു സമയത്ത് ഒരുപാട് സെഡിമെൻറ്റ്സ്, ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽസ്, അതായത് മെറ്റീരിയൽസ് ഓർ ഫൈൻ സോയിൽ ഡിപ്പോസിറ്റഡ് ബൈ ദ സോയിൽ, ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് സെഡിമെൻറ്റ്സ്. These sediments and it create the banks of the river. Some of the places of the banks of river is keep in high position and these known as levees. അതായത് ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചില ഉയർന്ന ബാങ്ക്സ് മീൻസ് തീരങ്ങൾ, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ലെവീസ് എന്ന് വിളിക്കുക. ഓക്കെ, ദ റിവർ ക്ലിയർ. ലെവീസ് ആൻഡ് ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻസ്. ലെവീസ് മീൻസ് ദ ഹയസ്റ്റ് of the bank. Some of the sediments created the banks become higher, somewhat higher, and this is known as levees. Floodplains means due to the overflow of a river, some of the sediments are deposited by the river. This is known as floodplains. Next we move on. Another topic means the different landforms that formed by a river. When this river moves into, or when it start to reaches in the sea, the speed of the river it becomes slow. From that area, the river that become separated or it forms into different streams. This is known as distributaries. അതായത് സീനിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് റിവറിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിവർ ഡിഫറെൻറ്റ് ചാനൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രീം ആയിട്ട് പോകും. ഈ സ്ട്രീമിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറീസ്. ആൻഡ് ഈച്ച് ഓഫ് ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി ഹാവ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ മൗത്ത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഓൾ ദ റിവേഴ്സ് they will carry lot of sediments, that means lot of fine soil are there, and they were deposited, these sediments they were deposited in each distributary's mouth, and this is known as delta. അതായത് റിവർ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രീംസ് ആവുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിക്ക്, ഓരോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിക്കും അതിൻ്റേതായ മൗത്ത്, അതിൻ്റെ മുഖങ്ങളുണ്ടാവും, വായ പോലെ ഉണ്ടാവും. ആ ഒരു മൗത്തിലാണ്, റിവർ മൗത്ത് എന്ന് പറയില്ലേ, അതേപോലെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിൻ്റെ മൗത്തിലായിരിക്കും ഈ റിവേഴ്സ് കൊണ്ട് വരുന്ന സെഡിമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ഡിപ്പോസിറ്റഡ് ആവുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഡെൽറ്റ. And next one, work of sea waves or coastal landforms. The continuous deposition and erosion of sea waves, and it creates different forms, different coastal forms in coastal area. And the first one,
when there is continuous erosion and continuous deposition of waves, and that creates cracks on the rocks, and these cracks become widened, and at last it create a hollow shape, then it formed a caves, that is known as sea caves. And these caves, that hollow or cave shape, that's a bigger and wider, and at last remaining cave shapes, only remaining cave shapes are existing, that is known as sea arches. അതായത് സീ വേവ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പാറയിൽ വന്ന് ഇടിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഡെപ്പോസിഷൻ വർക്ക് പ്രകാരം പാറയിൽ വന്ന് ഇടിക്കുമ്പം ക്രാക്ക് സംഭവിക്കും. ദിസ് ക്രാക്സ് ബിക്കം വൈഡൻ, ക്രാക്ക് വൈഡ് ചെയ്ത് അവസാനം അതൊരു cave shape forming, and that is known as sea caves. And these caves continuous deposition and erosion, it also makes a wider gap, and that form a huge hollow, and then only remaining arches are there, and that is known as sea arches. These are the coastal forms. Here we are discussed about different coastal forms due to the sea waves, and the continuous deposition and erosion of the sea waves, it creates a different coastal forms. And the last we studied is a sea arch, only roofs are remaining, that is known as arches. And at last continuous deposition, at last only their walls are remaining, that is known as stock. അതായത് അവസാനം റൂഫ് കംപ്ലീറ്റ് പോവും, പിന്നെ അതിൻ്റെ കാലുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലാൻഡ് ഫോംസ് ഓർ ഡിഫറെൻറ്റ് കോസ്റ്റൽ ഫോംസ് ആർ created by the sea waves. Okay, here we wind up the session. We continue in the next class.